el dolor lego primero. Un latido sordo y profundo que perforaba el cráneo como un clavo oxidado. Luego, el ola. Padrido, denso, metálico. Liwe abrió los ojos y el mundo así lo presentó en tonos gris y rojos. Yeshia sobre asfalto agrietado. Su magilla pegada a una mancha humida que podría ser agua sucia o sangre seca. Intento moverse y un crujido seco respondió desde su cuello. No era el suyo. A su alrededor, cuerpo. Amontonados como sacos de huesos rotos. Algunos vestían jaropos de tela sintética. Otros mostraban heridas abiertas donde la carne se desprendía en jirones. Liwe conocía la muerte. La había visto en cientos de meses de disección bajo el Imperial Home. Pero esto era diferente. Aquí la muerte olía a humedad, a gasolina derramada, a algo eléctrico en el aire. Se incorporó lentamente, abriendo una mano en el suelo. Sus dedos tocaron algo frío y filoso. Un escápulo quirúrgico. Lo reconoció al instante. Acero inoxidable, mango de plástico negro, joya de 10 centímetros. Su herramienta. Su única herramienta. Lo impugnó con la familiaridad de quien ha abierto cientos de cuerpos. Un granido gatillo rompió el silencio. Liwe giró la cabeza. A 3 metros, una figura se levantaba entre los cadáveres. Era un hombre, o lo que había sido. Su rostro estaba destruido, un ojo colgando de un hilo de nervio, la mandíbula colgando desencajada. La piel tenía un tono ceniciento, y de su pecho brotaba un hueso estelado. El zombie porque Liwe supo instintivamente que eso era lo miró con un hembra vacía, sin inteligencia, solo instinto. Liwe no sintió miedo. Sintió curiosidad. Su mente, entrenada en la disección de cadáveres y la observación de la putrefacción, comenzó a analizar. El zombie se movía con rigidez, la pierna derecha arrastrándose, el brazo izquierdo quedó. Probablemente una lesión en el lóbulo frontal izquierdo, pensó. El equilibrio comprometido. La velocidad reducida. La criatura se abalanzó. No era rápida, pero se pesada. Sus brazos se extendieron, unas rotas buscando carne. Liwe no retrocedió. Dio un paso lateral, sintiendo el aire desplazado por el ataque. El zombie pasó de largo, desequilibrado. En ese instante, Liwe saltó hacia atrás, calculando la distancia. La base del cráneo. Justo donde el bulbo recuido se conecta con la médula espinal. Un punto vulnerable en cualquier ser vivo o muerto. Clavo el escápulo. La joya entró con una resistencia blanda. Luego un crujido seco al perforar el hueso. El zombie se detuvo en seco. Sus extremidades se agitaron en espasmos. Luego se desplomó, inerte. Liwe retiró el escápulo, limpio. La sangre era negra, espesa, casi alquitranada. Y entonces ocurrió. Algo se incendió en su mente. Una visión. Como sus ojos se abrieron a una dimensión invisible. Vio líneas. Delgadas, brillantes. Como hilos de luz dorada que conectaban el cuerpo del zombie con el entorno. Una línea iba desde su cráneo hasta el suelo. Otra se perdía en el horizonte. Y en el centro del cerebro, un punto brillante. Un núcleo. Pequeño, del tamaño de una. Pulsando con una luz tenue. La autopsia cósmica. Susurró Liwe, sin saber de dónde venían las palabras. Pero las entendía. Podía ver la causalidad. Podía ver el origen de ese núcleo. Como se había formado a partir de la muerte de un humano. Como alimentaba el zombie. Y sabía que podía extraerlo. Con el escápulo, abrió el cráneo del zombie. El hueso cedió como madera podrida. Ali estaba el núcleo, incrustado en el tejido cerebral. Lo tomó con 2 dedos. Estaba caliente, vibrando ligeramente. El tocarlo, se disolvió en su piel, absorbiéndose como agua en tierra seca. Un calor recorrió su brazo, luego su pecho, luego todo su cuerpo. Sintió sus músculos tensarse, sus huesos crujir, su respiración volverse más profunda. La fatiga desapareció. El dolor de cabeza se intensificó un segundo, luego se desvaneció en un leve zumbido. Liwe se puso de pie. Se sentía más fuerte, más rápido, como si hubiera dormido una semana entera. Miró sus manos. El escápulo seguía allí, frío. Pero ahora sabía que no era solo un forense. Era algo más. Alguien que podía ver la muerte y extraer su poder. Un ruido. No uno, sino muchos. Pasos. Decenas de pasos. Liwe giró lentamente. Al final del callejón, una masa de cuerpos se aproximaba. Zombies. Hombres, mujeres, niños. Todos con la misma piel cenicienta. Los mismos ojos vacíos. Avanzaban como una marea lenta pero implacable. 10, 20, 30. Demasiados para un solo escápulo. Liwe respiró hondo. Su mente calculó rutas de escape. Tacos, ventanas rotas, alcantarillas. Pero antes de que pudiera moverse, algo captó su atención. Sobre el techo de un edificio, a unos 50 metros.
una figura encapuchada lo observaba. Vestía una túnica blanca que contrastaba con el gris del paisaje. No se movía. Solo miraba. Como si estuviera esperando. La horda se acercaba. El ruido de sus pasos retumbaba en el callejón. Le apretó el escápulo. No sabía quién era esa figura, ni qué quería. Pero sabía una cosa. En este mundo de podredumbre y muerte, él no era la presa. Era el cazador. El ola a podredumbre llenaba el callejón. Le apretó el escápulo contra su palma, sintiendo el pulso acelerado en sus sienes. La horda avanzaba, 30 cuerpos putrefactos arrastrando los pies sobre el asfalto roto. Sus ojos, vidriosos y hambrientos, buscaban carne viva. Le no era un guerrero. Era un forense. Y un forense sabe que los muertos no fueron a los muertos. Se tiró al suelo, entre los cadáveres que yacían en la entrada del callejón. El frío de la carne muerta se filtró a través de su ropa. Contuvo la respiración. Los zombies paran de largo. Sus granidos gutureos mezclándose con el crujir de huesos bajo sus pies. La figura encapuchada en el techo había desaparecido. Como si nunca hubiera estado allí. Le esperó hasta que el último zombie se perdió entre las calles. Entonces se levantó, sacudiendo la sangre seca de las mangas. La ciudad era un cementerio gigante. Edificios derrumbados, autos volcados, y un silencio que pasaba como una losa. Caminó durante horas, escribiendo hordas menores, usando su conocimiento de la putrefacción para identificar los puntos débiles de los zombies que encontraba. Un golpe preciso en la base del cráneo, y Qin extraía el núcleo, lo absorbía, y sentía como su cuerpo se volvía más fuerte, más rápido. Pero el dolor de cabeza empeoraba. Cada núcleo dejaba un eco punzante detrás de sus ojos. Al caer la tarde, encontró un edificio de departamentos parcialmente intacto. Las puertas estaban abiertas de par en par, y el interior olía a mojo y sangre seca. Subió las escaleras hasta el tercer piso, buscando un lugar para descansar. Pero al abrir la puerta del pasillo, una red de alambre cayó sobre él. Antes de que pudiera reaccionar, una docena de figuras con túnicas blancas lo rodearon. Sus rostros estaban cubiertos por capuchas, y en sus pechos levaban colgantes de huesos humanos. Lo arrastraron por el pasillo hasta un salón amplio, iluminado por velas. En el centro, sobre un pedestal de mármol, yacía un zombie decapitado, con los brazos extendidos como un santo en éxtasis. Un nuevo converso dijo una voz grave. De entre las sombras emergió un hombro alto, de túnica blanca inmaculada. Su rostro era alargado, de facciones afiladas, y sus ojos negros brillaban con una luz enfermiza. En su pecho, bajo la tela, se veía un boto pulsante, como un segundo corazón latiendo fuera de ritmo. Le activó su autopsia cósmica. El mundo se volvió líneas doradas y platidas. Vio el núcleo zombie implantado en el pecho del lado, conectado a sus venas y arterias. Un núcleo de phase 2, el menos. Lo daba fuerza sobrehumana, velocidad, resistencia. Soy el pastor de la Iglesia de la Carne dijo el hombre, abriendo los brazos. La carne es el templo, y los muertos son los profetas. Anid a nosotros, y será salvo. Le no respondió. Su mano derecha se cerró sobre el escápulo, oculto bajo la manga. O será sacrificado, continuó el pastor, sonriendo. Tu carne alimentará a nuestros hermanos. Los acolitos se acercaron. Le calculó distancias, ángulos, puntos débiles. El núcleo del pastor estaba protegido por una capa de máscara denso, pero había una línea platida que lo atravesaba. Una fractura apenas visible. Un punto débil. Un solo golpe preciso podría desactivarlo temporalmente. No dijo Le en voz baja. El pastor rió. No. ¿Y qué piensas hacer, pequeño gusano? Le se movió. Su cuerpo, fortalecido por los núcleos absorbidos, reaccionó más rápido de lo que los acolitos esperaban. Esquivó el primer golpe, rodó por el suelo, y se lanzó hacia el pastor. El escápulo brilló bajo la luz de las velas. El pastor levantó un brazo para bloquear, pero Le no atacó el brazo. Atacó el pecho. La joya se clavó exactamente en la línea platida, perforando la túnica y la carne hasta tocar el núcleo. Un chasquido seco. El pastor abrió los ojos desorbitados. El núcleo en su pecho dejó de latir. Su fuerza se desvaneció. Cayó de rodillas, jadeando. Deténganlo. Gritó, pero su voz era débil. Le corría hacia la puerta trasera. La sangre lo goteaba de la nariz, caliente y espesa. El esfuerzo de usar la autopsia cósmica a ese nivel lo había reventado los capilares. Pero no podía detenerse. Bajo las escaleras de dos en dos, escuchando los gritos de los acolitos detrás de él. Luego el sótano. La puerta estaba entreabierta. La empujó, y el head de carne podrida lo golpeó como un muro. El sótano era un matadero. Jalas de metal se alineaban contra las paredes,
Líneas de zombies encadenados. Hombres, mujeres, niños. Todos con los ojos blancos. Bobas cando de sus bocas abiertas. En el centro, una camilla de acero sostenía el cuerpo de un hombre con bata blanca, atado de pies y manos. Su rostro estaba pulido, pero vivo. Wiley Way lo reconoció. Era el científico que había visto en las noticias, justo antes del apocalipsis. El que hablaba de curas y vacunas. El Dr. Vargas. Aiden susurró el científico, con los ojos llenos de terror. Por favor, ellos me están usando para creer el dios zombie. Le sintió el suelo temblar. Pasos. Muchos pasos. Los acolitos se acercaban. Y desde el fondo del sótano, un granido profundo, como el rugir de un motor averiado, hizo que los zombies en las jalas se agitaran. Algo grande se movía en la oscuridad. El sótano apestaba a humedad y sangre rancha. Le apretó el escápulo, sus dedos temblorosos por la hemorragia nasal que goteaba. El Dr. Vargas forcejó contra las carillas de la camilla, sus ojos desorbitados. Tienes que sacarme de aquí, susurró. Eso que grun, es un experimento fallido. Le no respondió. En lugar de eso, se acercó a la oscuridad, donde el granido se hizo más profundo, más duro. Sus pupilas se dilataron mientras la autopsia cósmica se activaba. Líneas de causalidad brotaban del suelo como venas luminosas, conectando cada cadáver, cada zombie encadenado, con un punto centro, una puerta de acero al fondo. El laboratorio está aquí, dijo Vargas, señalando con la barbilla. Aquí creen a los dioses. Le cortó las carillas del científico con un movimiento rápido. Pia. No te creas atrás. Cruzaron el sótano escribiendo zombies encadenados que granían al sentir su presencia. Vargas tropezó con un tubo de enseo roto. Y el ruido atrayó a una criatura de 3 metros con la piel gris y costillas expuestas. Le no dedo. Su escápulo encontró el núcleo en el pecho del zombie, pero en lugar de detenerse, la bestia siguió avanzando. Tiene 2 núcleos, gritó Vargas. Uno en la columna. Le giró, su cuerpo moviéndose con una precisión que solo la absorción de núcleos podía otorgar. La mano izquierda sujetó el hombro del zombie mientras la derecha clavaba el escápulo en la base del cráneo, justo donde la columna se unía al cerebro. Un crujido seco. La criatura se desplomó, desintegrándose en polvo gris. Pero el casto fue inmediato. La mano derecha de Le se entumeció, los dedos colgando como garfios muertos. El escápulo cayó al suelo. Maldición, murmuró, mientras la sangre le brotaba de la nariz con más fuerza. Por aquí, dijo Vargas, abriendo la puerta de acero con una palanca que encontró en el suelo. El laboratorio principal. Detrás de la puerta, una cámara blanca y estéril contrastaba con el chaos del sótano. Luces fluorescentes parpadeaban sobre mesas de acero donde yacían cuerpos humanos, algunos vivos, con agujas insertadas en sus venas. Monitors mostraban ondas cerebros planas. El air olía a alcohol y formaldehydo. Le se acercó a un cadáver reciente. La autopsia cósmica reveló algo que lo heló. Cada zombie creado aquí tenía 2 núcleos, uno en el pecho y otro en la columna. Pero el patrón no era aleatorio. Los núcleos estaban conectados por una línea de energía que se originaba en un tanque de vidrio al fondo de la sala. Eso es el suero, dijo Vargas, señalando el tanque. Lo extraen de los núcleos de phase 3 y lo inyectan en humanos vivos. El resultado son zombies evolucionados, pero inestables. La Iglesia de la Carne los quiere para su Dios. Le ignoró la explicación. Se arrodilló el cadáver y, con la mano izquierda, extrayó ambos núcleos. El preciso lo arrancó un gemido de dolor. La energía comaba sus venas, pero podía sentir como su cuerpo se fortalecía, como el entumecimiento en la mano derecha comenzaba a disiparse. No tienes tiempo, dijo una voz desde la entrada. Ambos se giraron. Un hombre de bata blanca, alto, con gafas y una cicatriz que lo cruzaba la mejilla, los observaba desde la puerta. El Dr. Vargas palideció. ¿Eres tú el creador? El científico principal sonrió. Vargas, siempre tan dramático. Pero has traído a un sujeto interesante. Presionó un botón en su muñeca. Una alarma ensordecedora llenó la sala. Lástima que no vivirás para contarlo. Una puerta blindada se deslizó desde el techo, cerrando la única salida. Al mismo tiempo, una compuerta en la pared opuesta se abrió con un chirrido metálico. De la oscuridad emergió una figura que hizo que hasta Vargas retrocediera. 3 metros de altura. Piel negra como el carbón. Garras de hueso que brillaban con un fulgor púrpura. El zombie de phase 3 abrió sus ojos, 2 poses de luz roja, y rugió. El sonido sacudió las paredes. Le sintió el peso de su escápulo en la mano derecha, entumecida. Miró al científico, que se retiraba detrás de un vidrio blindado. Luego, el zombie que avanzaba hacia él. Interesante,
murmuró Liwei, agitando su agar. Muy interesante. La bestia cargo. El rugido del zombie de phase 3 retumbló en el laboratorio subterráneo, sacudiendo el polvo del techo. Liwei sintió el impacto en sus huesos. Una vibración que lo recorrió la columna. La criatura media 3 metros, su piel grisácea cubierta de venas negras pulsentes. De sus manos brotaban garras de hueso, afiladas como cuchillas de obsidiana. Liwei respiró hondo, ignorando la sangre que goteaba de su nariz. Su mano derecha colgaba inerte, los dedos entumecidos por la sobrecarga de energía. Pero su mente permanecía clara, fría como un escalpelo de jade. Ven susurró, y activó la autopsia cósmica. El mundo es lleno de azul. Líneas de causalidad surgen del zombie, como fibras de seda luminosa. Liwei los siguió con la mirada, rastreando el flujo de poder. El núcleo principal latía en el cráneo, protegido por una capa de hueso de 3 dedos de grosor. Pero había un segundo núcleo, más pequeño, en el corazón. Una anomalía. Los zombies de phase 2 tenían núcleos secundarios en la columna. Este lo tenía en el pecho. Interesante murmuró. Y su mente empezó a calcular. El zombie cargó. Sus pierdas barrieron el aire. Y Liwei rodó hacia la izquierda, sintiendo el viento cortante pasar a centímetros de su rostro. Aterrizó sobre un hombro, el dolor disparándose por su brazo entumecido. Se puso de pie de un salto, el escalpelo brillando bajo las luces fluorescentes. El tendón de Aquiles dijo, y lanzó. El zombie giró, pero Liwei estaba debajo de su guardia. El escalpelo se hundió en la parte posterior de la rodilla izquierda, cortando el tendón con precisión milimétrica. La criatura rugió, tambaleándose. Liwei repitió el movimiento en la otra pierna. El zombie cayó de rodillas, el impacto sacudiendo el suelo. Liwei no perdió tiempo. Se montó sobre la espalda del zombie, sintiendo el hedor a carne podrida. El corazón latía con fuerza bajo sus dedos. Buscó el punto exacto, donde las líneas de causalidad convergen. Clavó el escalpelo en el pecho, justo entre dos costillas. La joya penetró la carne, encontrando el núcleo secundario. Lo partió en dos. El zombie tembló, un espasmo que sacudió todo su cuerpo. Liwei sintió la energía fluir hacia afuera, pero el núcleo principal seguía intacto. La criatura intentó levantarse, sus garras arenando el suelo. Liwei apretó la mandíbula y, con un movimiento rápido, giró el escalpelo en el cráneo, justo detrás del ojo derecho. La joya chocó contra el hueso, pero Liwei aplicó toda su fuerza. El núcleo se resquebrajó. El zombie explotó en cenizas. Liwei cayó de rodillas, jadeando. El polvo gris cubría su ropa, sus manos, su rostro. Tosió, sintiendo el sabor metálico de la sangre en la boca. Su brazo izquierdo colgaba inerte, el hombro dislocado por el esfuerzo. Pero en el centro de las cenizas, algo brillaba. Un núcleo de phase 100. Era del tamaño de un puño, de un color púrpura intenso, con vetas doradas que posaban con luz propia. Liwei lo tomó con la mano izquierda, sintiendo el calor. La energía fluyó hacia su brazo, quemando los nervios. Gritó, un sonido ronco que se perdió en el eco del laboratorio. El núcleo se disolvió en su piel, absorbiéndose en su torrente sanguíneo. El poder era inmenso. Sintió sus músculos tensarse, sus huesos crujir. La fatiga desapareció, reemplazada por una energía vibrante. Pero el costo fue inmediato. Su brazo izquierdo se paralizó por completo. Los dedos rígidos como si estuvieran congelados. Maldición susurró, y se puso de pie con esfuerzo. La puerta blindada se abrió con un silbido neumático. Liwei levantó la mirada. El credo estaba allí, de pie en el hombro, las manos juntas detrás de la espalda. Una sonrisa fría se extendió por su rostro. Impresionante dijo, y comenzó a aplaudir lentamente. Eres justo lo que necesitamos para nuestro experimento. Detrás de él, una docena de soldados armados apuntaban sus rifles hacia Liwei. Las luces rojas de los visors bailaban sobre su pecho. Liwei apretó el escalpelo en su mano derecha, la única que aún respondía. Pero sabía que no podía luchar contra 12 hombres armados, no en su estado, no con un brazo inútil. ¿Qué experimento? Preguntó, su voz plana. El credo sonrió más ampliamente. El que te convertirá en el receptáculo del Zombies Dios. El eco de las pisadas de los soldados retumbaba en el hangar, pero el sonido que más pasaba era el del corazón de Liwei latiendo contra sus costillas. 12 fusos apuntaban a su pecho. El brazo izquierdo colgaba inerte, una masa de carne sin vida que lo recordaba su vulnerabilidad. El sudor frío lo resbalaba por la sien, mezclándose con el polvo de cemento y la sangre reseca del zombie de phase 3. El Vargas se acercó, sus pasos eran lentos, casi ceremoniosos. Lavaba una bata blanca impecable, manchada solo en los puños con un tono marrón oscuro que Liwei reconoció al instante, sangre humana, seca. El científico sonrió,
mostrando dientes amarillentos por el café y el tabaco. Iris imprisionan Dijo Vargas, deteniéndose a 3 metros de distancia. He visto a machos matar zombies, pero nadie como tú. Analizast sus puntos débiles con una precisión quirúrgica. Literalmente, Li Wei no respondió. Sus dedos derechos aún sostenían el escápulo, pero sabía que era inútil contra 12 fusos. Calculó distancias, ángulos de tiro, posibles coberturas. Nada. Estaba acorralado. No te voy a matar, continuó Vargas, alzando una mano para calmar a los soldados. Eres demasiado valioso. Te ofrezco un trato. Trabajas para mí, y vivirás. Trabajar para ti. La voz de Li Wei salió ronca, la esposa. En mi proyecto más ambicioso. El Zombies Dios. Vargas hizo una cena y 2 soldados se acercaron a Li Wei. Lo quitaron el escápulo y lo esposaron. Lo condujeron por un pasillo estrecho, iluminado por luces fluorescentes que parpadeaban. El olor a forma y carne podrida se intensificaba a cada paso. Llegaron a un laboratorio. En el centro, una mesa de acero inoxidable sostenía un cuerpo cubierto con una sábana blanca. Alrededor, monitors mostraban gráficos de ondas cerebrales y lecturas de energía. Este es el núcleo de Phase 3 inestable Dijo Vargas, descubriendo el cuerpo. Era un zombie, pero diferente. Tenía incisiones en el pecho, cables conectados, electrodos, y un brillo pulsante en el centro del esternón. Lo extrajimos de un rey zombie, pero no podemos estabilizarlo. Necesito que uses tu habilidad para analizar su estructura y encontrar la manera de fusionarlo con otros núcleos. Li Wei observó el cadáver. Activó su autopsia cósmica. Líneas de causalidad aparecieron ante sus ojos, como hilos dorados que conectaban el núcleo con el cerebro del zombie, con los cables, con el equipo. Vio algo más, una red de líneas que se extendían más allá del laboratorio, hacia arriba, hacia la superficie. 100 de scientists, 1000 líneas. Cada una representaba un alma humana. 100,000 almas, murmuró Li Wei, sintiendo un escalofrío recorrer la espalda. Eso es lo que necesitas para el ritual. Vargas sonrió ampliamente. Eres un más útil de lo que imaginaba. Sí, 100,000 sacrificios humanos para alimentar el núcleo del Zombies Dios. Pero no te preocupes, tú no tendrás que ensuciar las manos. Solo necesito que estableces los núcleos. Li Wei tragó saliva. Su mente trabajaba a 1000 por hora. Aceptar era la única opción para sobrevivir, pero cada segundo que para en ese laboratorio lo acercaba a ser cómplice de una masacre. Decidió ganar tiempo. Está bien, Dijo, con voz firme. Te ayudaré. Vargas asintió y ordenó a los soldados que lo quitaran las esposas. Li Wei se frotó las muñecas, sintiendo el ardor de la fricción. Se acercó al cuerpo. Con su mano derecha, tocó el núcleo pulsante. La autopsia cósmica se activó con más intensidad. Vio las líneas de energía, los puntos de fractura, las zonas de inestabilidad. Pero también sintió algo más, una descarga secreta que lo atravesó el cráneo como un cuchillo. Un dolor punzante lo estalló en la frente. Cerró los ojos, apretando los dientes. Vio imágenes, un niño llorando, una madre gritando, un hombre con los ojos vacíos. Eran los recuerdos del zombie, las almas que había devorado. La información lo abrumó, pero también lo reveló algo crucial. El núcleo no solo almacenaba poder, también memorias. Y entre esas memorias, había un rostro familiar. El líder de la Iglesia de la Carne, con su túnica blanca y el núcleo zombie brillando en su pecho. Li Wei abrió los ojos, jadeando. El dolor de cabeza era intenso, como si alguien lo estuviera perforando el cráneo con un taladro. Pero había aprendido algo. La Iglesia de la Carne y los científicos no eran enemigos. Eran aliados. ¿Qué viste? Preguntó Vargas, curioso. La inestabilidad, mintió Li Wei. El núcleo tiene microfracturas. Necesito tiempo para analizarlo. Vargas asintió, satisfecho. Ordenó a los soldados que vigilaran a Li Wei y se retiró a su oficina. Li Wei se quedó solo en el laboratorio, con el cadáver y los monitors. El dolor de cabeza no cesaba, pero su mente trazaba un plan. Paran las horas. El reloj marcaba las 2 de la madrugada cuando Li Wei escuchó los gritos. Eran agudos, desgarradores. Gritos de niños. Se asomó por la puerta del laboratorio. Vio a los soldados arrastrando a un grupo de pequeños, de entre 6 y 10 años, hacia una cámara de acero al final del pasillo. Las paredes estaban manchadas de sangre seca. Uno de los niños, un varón de unos 8 años, lo miró directamente a los ojos. Sus ojos eran grandes, negros, llenos de lágrimas y súplica. El niño abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Solo un susurro mudo, ayúdame. Li Wei sintió que su pecho se comprimía. Su mano derecha tembló. Quería correr, quería destrozar a esos soldados con sus propias manos, pero su brazo izquierdo colgaba inerte y no tenía armas.
Solo su habilidad y su conocimiento. Los soldados impudieron a los niños dentro de la cámara. La puerta se cerró con un golpe metálico. Un momento después, se escuchó un zumbido eléctrico, seguido de un grito colectivo que duró apenas 3 segundos. Luego, el silencio. Liwei se quedó petrificado, con la mirada fija en la puerta cerrada. El dolor de cabeza se intensificó, pero no era solo físico. Era el peso de la culpa, de la impotencia. Sabía que si no actuaba rápido, todos los niños de la ciudad correrían la misma suerte. Pero también sabía que, para detener a Vargas, primero debía entender el preciso. Y para entenderlo, debía seguir fingiendo cooperación. Apoyó la frente contra la pared fría del laboratorio. Cerró los ojos. Y dijo que el odio lo quemara por dentro. No había fallar. No otra vez. El dolor de cabeza latía en las scenes de Liwei cuando se alejó de la cámara de los niños. Cada peso resonaba en los pasillos de concreto del laboratorio subterráneo, un eco que parecía burlarse de su impotencia. Pero la desesperación no era una opción. En el Imperial Home, había aprendido que la muerte solo llegaba cuando uno dejaba de luchar. Y él no había cruzado los siglos para rendirse ahora. Respiró hondo, sintiendo el aire frío y metálico llenar sus pulmones. El Dr. Vargas confiaba en él, o al menos fingía hacerlo. Esa era su ventana. Mientras el científico preparaba el ritual, Liwei recorría mentalmente los planos del lugar que había memorizado durante su cooperación. Tuberías de gas, cables eléctricos, puntos de tensión estructural. Todo era un cadáver esperando ser diseccionado. Encontró el generador principal en el sótano, una molde de acero que zumbaba con una energía constante. Dos guardias armados custodiaban la entrada, sus rostros ocultos tras máscaras antiguas. Liwei no tenía armas, solo su escalpelo y su conocimiento. Pero eso era suficiente. Esperó en las sombras, contando los segundos. Cuando uno de los guardias se giró para encender un cigarrillo, Liwei se movió. Silencioso como una sombra, su escalpelo encontró el hueco entre el casco y el cuello del primer guardia. Un solo movimiento, preciso, letal. El hombre cayó sin un sonido. El segundo guardia apenas tuvo tiempo de girarse antes de que Liwei le clavara el escalpelo en la garganta. Sangre caliente salpicó su rostro, pero no sintió nada. Solo la fría lógica de la supervivencia. Dentro de la sala del generador, el zumbido era ensordecido. Liwei inspeccionó las conexiones, sus dedos rozando los cables. La autopsia cósmica se activó, y por un instante, vio líneas de causalidad, una chispa aquí, una explosión allí, un apagón que sumiría todo el completo en la oscuridad. Sonrió. Era hermoso, como un pomo de muerte. Cortó el cable principal con su escalpelo, pero no del todo. Dejó un filamento delgado que se rompería con la siguiente vibración. Luego, manipuló la válvula de gas, liberando una nube invisible en el aire. Tenía exactamente 30 segundos antes de que la chispa del generador incendiara el gas. Corrió de vuelta hacia la cámara de los niños. Sus pasos eran rápidos, casi desesperados. Cuando luego, los niños estaban amontonados en una esquina, temblando. El más pequeño, el que lo había mirado suplicante, tenía los ojos llenos de lágrimas. Liwei no dijo nada. Rompió el candado de la puerta con una barra de hierro que encontró en el suelo. Según susurró. Sígueme y no hagan ruido. Los niños obedecieron, sus pequeños pies descalzos pisando el frío concreto. Liwei los dio por los pasillos, evitando las zonas iluminadas. El apagón ocurrió justo cuando doblaban una esquina. Las luces parpadearon y murieron, sumiendo todo en una oscuridad absoluta. Por un momento, solo se escucharon los gritos de los guardias y el sonido de los lejones. Pero entonces, un granido profundo resonó desde el final del pasillo. Dos sombras se movieron en la penumbra, más grandes que cualquier humano. Zombies de face R. Sus ojos brillaban con un fulgor rojo, y sus cuerpos estaban cubiertos de placas óseas que parecían armadura natural. Liwei se puso frente a los niños. No tenía miedo, solo análisis. El primer zombie cargó, sus garras extendidas. Liwei esperó hasta el último momento, luego se agachó, pasando por debajo del ataque. Su escalpelo se hundió en la articulación de la rodilla del monstruo, cortando tendones. La criatura cayó de rodillas. Y Liwei aprovechó para clavar el escalpelo en la base del cráneo. El zombie se desplomó, inerte. El segundo era más cauteloso. Se movía en círculos, evaluando a su oponente. Liwei sintió el dolor en su brazo izquierdo, donde una herida antigua había comenzado a sangrar de nuevo. No podía permitirse otro combate prolongado. Usando la autopsia cósmica, vio el punto débil del zombie. Una fisura en la placa ósea justo debajo del esternón. Fingió un ataque frontal. Y cuando el zombie levantó los brazos para defenderse, Liwei se lanzó hacia adelante, su escalpelo atravesando la fisura. El zombie emitió un gemido ahogado antes de caer.
Li Wei extrajo rapidamente los núcleos de ambos, sintiendo la energía cálida fluor hacia su brazo, sonando el tejido dentro. Pero el esfuerzo lo dejó sin aliento. El mundo giró a su alrededor. Y por un momento, sus rodillas se doblaron. Señor, la voz del niño más pequeño lo trajo de vuelta. Li Wei se obligó a levantarse. No podía rendirse ahora. Guió a los niños por una escalera de emergencia, empujando la puerta metálica que daba a la superficie. El aire fresco de la noche lo golpeó como un bálsamo. Pero su alivio duró solo un segundo. Frente a ellos, una patrulla de la Iglesia de la Carne bloqueaba la salida. Sus túnicas blancas brillaban bajo la luz de la luna. Y en el centro, el líder de la secta los esperaba con una sonrisa que heló la sangre de Li Wei. Te estábamos esperando, Li Wei dijo el hombre. Su voz suave como una carilla de cuchilla. Los niños se apretujieron detrás de Li Wei. Y él sintió el peso de sus miradas. No tenía escapatoria. No tenía fuerzas. Solo lo cuidaba su ingenio y su escápulo. Pero incluso eso parecía insuficiente contra el ejército de la secta. La sonrisa del líder se ensanchó. Y Li Wei supo que la verdadera batalla apenas comenzaba. El suelo de cemento raspó las rodillas de Li Wei cuando los sectarios lo arrojaron al suelo. El dolor en su brazo derecho, apenas corrido por los núcleos de phase 2, volvió a latir con cada movimiento. Los niños, a su alrededor, temblaban en silencio. Sus ojos vidriosos reflejando el resplandor de las antorchas que iluminaban el templo de la Iglesia de la Carne. El templo era una antigua fábrica textil, ahora convertida en un santuario de pesadilla. Las paredes estaban cubiertas de jeroglíficos tallados en carne humana, y en el centro, un otro de acero oxidado sostenía un cadáver putrefacto de un zombie phase 2, sus extremidades atadas con cadenas. El ola a sangre seca y formaldehydo impregnaba el aire, mezclándose con el sudor frío de los niños. El líder de la secta, un hombre alto de túnica blanca manchada de rojo, se acercó lentamente. Su pecho brillaba con un núcleo zombie implantado, pulsando con una luz verdosa. Su voz era un susurro que resonaba en el espacio vacío. Li Wei, el jirage que profana a los bendecidos. Has matado a mis hermanos. Has liberado a los sacrificios. Hoy serás juzgado. Li Wei levantó la cabeza. Sus ojos negros fijos en el líder. A través de su autopsia cósmica, vio las líneas de causalidad que conectaban el núcleo del líder con un dispositivo diminuto incrustado en su cerebro. Justo detrás de la oreja izquierda. Un implante de control. El líder no era el verdadero dueño de ese poder. Era un títere. Dos sectarios lo levantaron y lo ataron a una mesa de disección de mármol frío. Las cuerdas de cuero apretaron sus muñecas y tobillos. El líder tomó un escápulo oxidado y lo sostuvo frente a los ojos de Li Wei. Confiesa tu jirage, y tal vez te conceda una muerte rápida. Li Wei sonrió, una mueca que no legó a sus ojos. Tu núcleo no es tuyo. Alguien te lo puso. ¿Quién te controla? El líder parpadeó, una sombra de duda cruzando su rostro. Pero se recuperó rápido. Silencio, jirage. Mientras el líder se inclinaba para clavar el escápulo en el pecho de Li Wei, el forense movió su mano izquierda. Había estado trabajando en la correa durante minutos, usando la fricción del metal contra el cuero. La correa cedió. Su mano libre voló hacia la cabeza del líder. Sus dedos encontrando el dispositivo detrás de la oreja. Con un movimiento seco, lo arrancó. El líder gritó. Su cuerpo se convulsionó. El núcleo en su pecho parpadeando violentamente, emitiendo ondas de energía que hacían vibrar el aire. Los sectarios retrocedieron, sus rostros pálidos. Li Wei no perdió el tiempo. Con su mano derecha atada, agarró el escápulo que el líder había dejado caer y, con un giro de muñeca, lo clavó directamente en el núcleo del líder. La explosión fue inmediata. Una onda de choque de luz verde y calor abrasada se expandió desde el cuerpo del líder, derribando a los sectarios cercanos. Los niños gritaron, cubriéndose los ojos. Li Wei sintió como su brazo derecho se desgarraba, los fusos crujendo bajo la presión. El dolor era blanco, puro, cegador. Pero se aferró a la conciencia. Cuando el polvo se asentó, el líder yacía en el suelo, su pecho abierto, el núcleo hecho pedazos. Tres sectarios yacían muertos, sus cuerpos carbonizados. Los demás estaban aturdidos, tambaleantes. Li Wei se libró de las correas restantes, su brazo derecho colgando inerte a su lado. Corren, les gritó a los niños. Estos, como se despertaron de un sueño, salieron disparados hacia la entrada del templo. Pero los sectarios restantes, unos 10, se estaban recuperando. Rodearon a Li Wei, sus cuchillos y machetes brillando bajo la luz de las antorchas. El forense sabía que no podía pelear. No con un brazo inútil y el agotamiento royendo sus fusos. Entonces, una voz familiar cortó el caos. Deténganse. Los sectarios se congelaron. Li Wei giró la cabeza. Desde la oscuridad de un pasillo lateral, emergió el Dar Vargas,
su beta blanca impecable, sus ojos frios como el acero. Detrás de él, una docena de zombies evolucionados, phase 2y3, se mueven en perfecta sincronía, sus ojos rojos brillando con inteligencia. El Dr. sonrió. Li Wei ha sido un justo duro de error, pero tu interferencia termina aquí. El air se espeso como gelatina podrida. El zumbido metálico del dispositivo en la mano del diar Vargas cortó el chaos del tempo. Los zombies evolucionados, bestias de carne translúcida y huesos expuestos, se detuvieron en seco. Sus ojos, poses de hembra eterna, se fijaron en los sectarios temblorosos. Sueltan los armas ordinó Vargas, su voz plana como una joya de bisturi. Mis niños les arrancaron las extremidades una por una. Los sectarios, 20 hombres y mujeres con túnicas manchadas de sangre, intercambiaron miradas de pánico. Oh no, un hombre calvo con un tatuaje de ojo en la frente, dio un paso adelante. Trader. El líder confiaba en ti. Vargas suspiró. Presionó un botón en su control remoto. El zombie más cercano, una masa de 4 brazos y mandíbulas desencajadas, se movió como un rayo. El sonido de carne desgrandos fue gemido, definitivo. El hombre calvo cayó con la garganta abierta, un chorro de sangre arterial golpeando el suelo de mármol. Alguien más quería discutir dijo Vargas, sin emoción. Los sectarios se arrodillaron. Uno por uno, arrojaron sus cuchillos y bastones al centro del círculo. Li Wei observaba desde el suelo, su brazo derecho colgando inerte. El dolor era un martillo constante en su hombro, pero su mente trabajaba con la precisión de un reloj de agua. La autopsia cósmica lo mostraba el dispositivo en la mano de Vargas, un complejo intermedio de cables y cristales que emitía ondas que controlaban los núcleos de los zombies. Cada zombie tenía un hilo dorado invisible conectado al control remoto. Vargas se acercó a él. Sus zapatos de cuero sonaban contra las losas manchadas de sangre. Impresionante trabajo dijo, señalando el cadáver humante del líder de la secta. No esperaba que un forense reencarnado pudiera neutralizar un portador de núcleo phase 3, especialmente con un simple escápulo. Li Wei no respondió. Su lengua estaba seca, pegada al paladar. Solo que estás pensando continuó Vargas, arrodillándose a su lado. Que soy un monstruo. Que deberías matar. Pero déjame explicarte algo. La Iglesia de la Carne y mi laboratorio siempre han trabajado juntos. El líder era un peón. Un devoto fanático que creía que los zombies eran dioses. Yo solo lo usaba para obtener especímenes frescos. Los niños dijo Li Wei, su voz un susurro resposo. Están a salvo. Por ahora. Mis hombres los llevaron a un lugar seguro. Pero eso depende de ti. Vargas sacó una jerinal de su bolsillo. El líquido interior era de un verde fluorescente, casi hermoso. Esto curará tu brazo. Te dará fuerza suficiente para luchar. Pero tiene un costo. Cada hora, sentirás un dolor punzante en el pecho. Como un clavo caliente atravesando tu estómago. Si no recibes la siguiente dosis a tiempo, el dolor se volverá insoportable. Tus órganos comenzarán a fallar. Morirás en minutos. Una alianza forzada dijo Li Wei, sin preguntar. Exacto. Necesito tu habilidad para completar el Zombies Dios. Tú puedes ver lo que yo no puedo. Las líneas de causalidad en los núcleos. Ayuden, y los niños vivirán. Los dejaré ir. Tendrán comida, refugio, una oportunidad. Li Wei cerró los ojos. El ola a sangre y carne cremada llenaba sus fosas nasales. Pensó en los niños, en sus ojos llenos de miedo cuando los sacaron del templo. Pensó en su propia muerte, en el Imperial Hun, en el hacha del verdugo. Había jurado no volver a ser una herramienta de nadie. Pero los niños. Acepto dijo, abriendo los ojos. Vargas sonrió. Una sonrisa fría, calculada. Insertó la aguja en el brazo de Li Wei. El líquido verde recorrió sus venas como un río de fuego. El dolor en su hombro se desvaneció, reemplazado por una sensación de hormigueo. Los músculos se recompusieron, los huesos se soldaron. En segundos, su brazo derecho volvió a funcionar. Pero entonces, un dolor punzante explotó en su pecho. Como si un puño invisible apretara su corazón. Duró solo un segundo, pero fue suficiente para hacerlo llegar. La primera dosis dijo Vargas, guardando la gerinovacia. Tienes una hora. No me deceptions. Li Wei se puso de pie lentamente. Los zombies evolucionados lo observaban, sus ojos muertos siguiendo cada movimiento. Los sectarios permanecen arrodillados, derrotados. ¿A dónde llevaron a los niños? Preguntó. A mi laboratorio. Es el lugar más seguro de la ciudad. Está blindado, con suministros para meses. No te preocupes, están bien cuidados. Pero mientras Vargas hablaba, Li Wei activó su autopsia cósmica. Las líneas de causalidad se extendieron ante él como hilos de seda invisible. Siguió una línea que conectaba a Vargas con el templo, luego con un punto al este. Y él,
en el extremo de esa línea, vio algo que lo heló la sangre. Los niños no estaban en un refugio. Estaban en una cámara subterránea, atados a mesas de metal. Alrededor de ellos, máquinas zumbaban, listas para extraer su medalla ósea. Eran los sacrificios para el ritual del Zombies Dios. Vargas mintió. Li Wei mantuvo su rostro impasible. Asintió lentamente. Enciendo. Entonces, cuando empezamos. Ahora dijo Vargas, girando para caminar hacia la salida. El tiempo es oro. Y el Zombies Dios no espera. Li Wei lo siguió, su mente trabajando a 1000 por hora. El dolor en su pecho era un recordatorio constante de su nueva esclavitud. Pero también era un motor. Tenía una hora para encontrar una solución. Para salvar los niños. Para destruir a Vargas y su sueño de un dios de carne podrida. Mientras cruzaban el umbral del templo, Li Wei miró hacia atrás. Los cuerpos de los sectarios yacían esparcidos. El líder de la Iglesia de la Carne era solo un montón de cenizas. Pero la verdadera amenaza estaba frente a él, caminando con pasos seguros hacia el laboratorio. Li Wei, el forense ejecutado, el reencarnado, el hombre con un escalpel y una maldición en el pecho, sabía que la próxima hora decidiría el destino de todos. El laboratorio subterráneo olía a metal y sangre seca. Li Wei caminaba detrás del de Vargas, su brazo corrido hormigueando por el suelo. Cada latido de su corazón marcaba el tiempo. 59 minutos restantes antes de que el dolor en su pecho lo doblega. Las luces fluorescentes palpitaban sobre mesas de acero cubiertas de herramientas quirúrgicas y frascos con órganos flotando en líquido amarillento. Impresionante, ¿no? Dijo Vargas sin mirar atrás, señalando una pantalla que mostraba el diagrama de una criatura colosal. El Zombie Dios. 10 metros de pura evolución. Li Wei asintió, pero sus ojos no estaban en la pantalla. Estaban en las líneas de causalidad que su autopsia cósmica revelaba. Hilos rojos que conectaban cada núcleo, cada punto débil, cada mentira. El destino era claro, un núcleo principal en el pecho, 7 secundarios en extremidades y cabeza. Si destruía al menos 4, la estructura colapsaría. Necesito ver a los niños dijo Li Wei, su voz plana. Están a salvo. Vargas sonrió, pero sus ojos no sonrían. Cuando el ritual comienza, los liberaremos. Primero, ayúdenme a calibrar los núcleos. Li Wei siguió al científico a través de una puerta salida. La habitación detrás era enorme, un hangar subterráneo iluminado por antorchas eléctricas. En el centro, una estructura de metal y carne, el Zombie Dios, inerte pero vibrante, como un feto gigante esperando nacer. Cables y tubos conectaban su torso a una máquina que zumbaba con electricidad. 1000 núcleos murmuró Li Wei, contando los comportamientos en la base de la máquina. Todos de phase 2 o 3. Correcto. Pero los niños, Vargas hizo una pausa, ajustando un dial. Sus núcleos son más puros. Aceleran el preciso. Li Wei sintió un nudo en el estómago. Los niños no eran rehenes, eran combustible. Miró hacia las sombras del hangar y vio una puerta disimulada detrás de una columna. Las líneas de causalidad las señalaban. Allí estaban los niños, atados a mesas, esperando el cuchillo. Necesito revisar las conexiones del núcleo secundario izquierdo dijo Li Wei, moviéndose hacia esa dirección. No te alejes de Verso Vargas, pero ya estaba distraído con otro monitor. Li Wei caminó lentamente, sus dedos rozando el escalpelo en su bolsillo. El hangar estaba vacío excepto por 2 guardias en la entrada. Contuvo el aliento y se deslizó detrás de una columna. La puerta estaba cerrada con un candado electrónico. Su autopsia cósmica mostró las líneas de energía, un código de 4 dígitos. 3719 lo tecleó. La puerta se abrió con un clic. Adentro, una habitación pequeña y fría. 10 niños, de entre 6 y 12 años, yacían sobre mesas de metal, sus muñecas atadas. Estaban sedados, sus pechos subiendo y bajando débilmente. Li Wei sintió algo que no había sentido en siglos, ira pura. Pero no había tiempo. Empezó a desatar el primero, una niña de cabello castaño. ¿Qué haces aquí? Una voz áspera detrás de él. Li Wei se giró. Un guardia, un hombre corpulento con una pistola en la mano, lo miraba con sospecha. El cañón del arma temblaba ligeramente. El doctor me envió a revisar a los niños dijo Li Wei, su voz calmada. El doctor no dijo nada. Sal de aquí o disparo. Li Wei no tenía opción. Su mano se movió más rápido que el pensamiento. El escalpelo brilló bajo la luz fluorescente mientras se lanzaba hacia adelante. El guardia apretó el gatillo, pero el disparo fue desviado por el borde del escalpelo, la bala incrustándose en el techo. El siguiente movimiento fue limpio. El escalpelo atravesó la garganta del guardia, cortando la tráquea y la yugular. El hombre cayó de rodillas, sus manos aferrando el cuello, burbujas de sangre escapando entre sus dedos.
Li Wei los estuvo mientras la vida se abogaba en sus ojos, sintiendo el calor de la sangre en sus manos. No era la primera vez que mataba, pero cada muerte dejaba una cicatriz en su alma. Cerró los ojos del guardia y lo recostó en el suelo. Lo siento susurró. Se limpió las manos en su ropa y volvió a los niños. Desató a tres más antes de que una alarma sonara. Luces rojas parpadearon. Voces gritaban en el hangar. Li Wei maldijo. El cuerpo del guardia había sido descubierto. Salió de la habitación justo cuando Vargas aparecía en la entrada del hangar, rodeado de guardias. El científico sonría, pero había furia en sus ojos. Sabía que no podía confiar en ti dijo Vargas. Pero no importa. El ritual comenzará de todas formas. Sujtenlo. Dos guardias se abalanzaron sobre Li Wei. Forcillo, pero el dolor en su pecho regresó, punzante, doblando su cuerpo. Los guardias lo inmovilizaron y lo ataron a una columna de acero en el centro del hangar, frente al Zombies Dios. Vargas caminó hacia una consola y presionó una serie de botones. El suelo tembló. Los compartimentos en la base de la máquina se abrieron, y los mil núcleos comenzaron a brillar, posando con luz púrpura. Al mismo tiempo, una trampilla en el techo se abrió, y 10 cuerpos pequeños cayeron el círculo ritual dibujado en el suelo, los niños. No gruñó Li Wei, tirando de las ataduras. Los niños yacen en el círculo, sus pechos moviéndose. Vargas activó el ritual. Símbolos en el suelo comenzaron a brillar, y los núcleos en la máquina se elevaron, flotando hacia el Zombie Dios. La criatura se incorporó lentamente, sus articulaciones crujiendo como ramas secas. Abrió los ojos, dos sols negros que absorbían la luz. El Zombie Dios rugió. El sonido fue tan profundo que Li Wei sintió las vibrations en sus fusos. La criatura se puso de pie, 10 metros de carne y odio, sus brazos extendiéndose como si abrazara el mundo. Li Wei observó, impotente, mientras los niños comenzaban a brillar, sus núcleos siendo extraídos uno por uno. El dolor en su pecho latía, pero no era nada comparado con la desesperación que lo envolvía. El aire subterráneo se volvió espeso, cargado de electricidad estática y un zumbido que vibraba en los fusos. Li Wei, atado a la columna de acero, sentía el hormigueo en la punta de los dedos mientras el Zombie Dios se ardía en el centro del círculo de sacrificio. La criatura medía 3 metros, su piel grisácea brillaba con vetas de energía púrpura que poseían el ritmo de un latido inexistente. De su pecho, un núcleo principal del tamaño de un puño emitía una luz seguidora, y 7 puntos secundarios, en las extremidades y la cabeza, parpadeaban como estrellas moribundas. Los niños, 12 en total, estaban arrodillados en un círculo alrededor de la bestia. Sus ojos estaban vidriosos, hipnotizados por el ritual. El de Vargas, de pie tras una consola de metal, ajustaba unos dials con manos temblorosas. Su bata blanca estaba manchada de sangre seca, y sus ojos, detrás de los gafas, brillaban con una obsesión enfermiza. Comienza la absorción. Gritó Vargas, y el Zombie Dios abrió la boca. De su garganta surgió un gemido profundo, como el crujir de un glaciar al partes. Filamentos de energía púrpura se dispararon desde los núcleos secundarios hacia los niños. Los pequeños cuerpos se tensaron, y un lento colectivo, débil y desgarrador, llenó la cámara. Li Wei sintió el olor a ozono mezclado con el dulce aroma de la carne mascada. Los niños estaban siendo drenados, su energía vital fluyendo hacia la bestia. No, susurró Li Wei, pero su voz se perdió en el zumbido. Las ataduras eran de cuero reforzado con alambre de cobra, apretadas contra sus muñecas y tobillos. Pero la autopsia cósmica se activó, y sus ojos se llenaron de un dorado tenue. Vio las líneas de causalidad, pequeñas fracturas en el cuero, puntos donde el alambre rozaba el metal de la columna. Un patrón. Un camino hacia la libertad. Li Wei giró las muñecas, sintiendo el roce del cuero contra la piel. Cada movimiento era calculado, un milímetro aquí, otro allá. El cuero cedió, y el alambre de cobra se deslizó, rozando el borde afilado de la columna. Un chispazo. El olor a pelo quemado. La atadura de la muñeca derecha se rompió. Vargas no lo vio. Estaba absorto en el ritual, ajustando los parámetros de absorción. El Zombie Dios temblaba, su núcleo principal palpitando más rápido. Li Wei liberó la otra muñeca, luego los tobillos. Cayó al suelo, rodando silenciosamente. El escalpelo seguía en su fonda, en el cinturón. Lo desenfundó. El Zombie Dios estaba a 10 metros. Demasiado lejos para llegar sin ser visto. Pero Li Wei no necesitaba acercarse. Necesitaba un ángulo. Se movió en cuclillas, pegado a las sombras proyectadas por las luces de emergencia. El suelo estaba frío, cubierto de una capa de polvo y sangre reseca. La absorción se completa en 3 minutos. Anunció Vargas, y los niños cayeron al suelo, temblando, sus rostros pálidos como la cera. Li Wei saltó.
El movimiento fue rápido. Un impulso de las piernas que lo lanzó hacia la pierna izquierda del Zombies Dios. La criatura giró su cabeza. Sus ojos muertos fijos en él. Pero la huella estaba allí. El escápulo brilló bajo la luz púrpura. Y la joya se hundió en el núcleo secundario de la pierna izquierda. Un crujido. El núcleo explotó en una lluvia de fragmentos de cristal. El Zombie Dios rugió, una mezcla de dolor y furia. Y su pierna izquierda se dobló, haciendo caer de rodillas. La energía púrpura se desvaneció por un instante. Y los niños dejaron de temblar. Deténganlo, gritó Vargas, golpeando un botón en la consola. De las sombras surgieron zombies. No los comunes, temblorientes y torpes, sino los evolucionados, nefastos, con garras afiladas y ojos rojos. Eran cuatro. Robaron a Liwei, sus mandíbulas chasqueando. Liwei no se detuvo. Esquivó el primer zarpazo, rodando hacia la derecha. El escápulo describió un arco, cortando el tendón de la rodilla del segundo zombie. La criatura cayó, pero los otros dos avanzaron. Liwei saltó, usando la columna como palanca, y aterrizó sobre el hombro del Zombie Dios. La bestia rugió, tratando de sacudirlo, pero Liwei ya había encontrado el segundo objetivo, el núcleo secundario del brazo derecho. Clavó el escápulo. El núcleo se resquebrajó, y una descarga eléctrica recorrió el brazo de Liwei. El dolor fue inmediato. Un latigazo que lo subió por el hombro y lo nubló la visión. Sintió el sabor metálico de la sangre en la lengua. La mano derecha lo tembló, y el escápulo cayó al suelo. El Zombie Dios se tambaleó, su brazo derecho colgando inerte. Maldito sí, bramó Vargas, y sus dedos volaron sobre la consola. Un pitido agudo llenó la cámara. En la pantalla principal, apareció un mapa de la ciudad, con miles de puntos rojos moviéndose. Todos convergen hacia el laboratorio. Has arenado el richo Dijo Vargas, su voz fría como el acero. Pero no importa. Si no puedo tener un dios, tendrá un ejército. He activado la signo de atracción. Todos los zombies de la ciudad vendrán aquí. Miles. Te devoran a ti, a los niños, a tu. Liwei miró hacia la entrada del túnel. Desde las profundidades, llegó un rumor sordo, como un trueno lejano. El suelo vibró. La horda se acercaba. El Zombie Dios, inestable, se puso de pie, cojeando. Sus núcleos restantes parpadeaban, emitiendo una luz errática. Liwei, sin aliento, con la mano derecha inmutó, se agachó para recoger el escápulo. Pero antes de que pudiera hacerlo, el primer zombie de la horda apareció en la entrada. Luego otro. Y otro. Una Maria de carne podrida y ojos hambrientos. Estaba rodeado. El Zombie Dios frente a él. La horda detrás. Y los niños, indefensos, en el centro. Este es el final susurro Liwei, apretando el escápulo con la mano izquierda. El rugido de la horda se intensificaba, un trueno sordo que vibraba en los huesos de Liwei. El túnel, antes un pasillo de muerte, ahora era una garganta que vomitaba una maria de cuerpos putrefactos. Las pisadas de miles de pies muertos retumbaban, y el air se volvió espeso, cargado con el head de carne podrida y tierra gemida. Frente a él, el Zombie Dios se temblaba, su torso abierto y sus extremidades colgando como ramas rotas. Los niños, en el círculo de sacrificio, yacían inmóviles, sus pechos subiendo y bajando débilmente. Liwei apretó el escápulo en su mano izquierda, la derecha colgando inerte. El dolor en su brazo era una loma constante, pero su mente, entrenada en las salas de autopsia del Imperial Home, se aferraba a la lógica. No podía luchar contra la horda. No podía matar al Dios. Necesitaba una solución, una línea de causalidad que lo llevara a la victoria. Cerró los ojos y activó la autopsia cósmica. El mundo se desvaneció en un borrón de sombras. Y solo el Zombie Dios brilló con una luz tenue, su carne translúcida. Vio las líneas de causalidad como hilos plateados que se entrecruzaban en su interior. El núcleo principal, un sol pulsante en el pecho, estaba conectado por un cable de energía al dispositivo que Vargas llevaba en el cinturón. Era una conexión frágil, un puente de luz entre la bestia y su secreta. El dispositivo de control murmuró Liwei, abriendo los ojos. Si lo destruyó, el Dios se volverá loco. Vargas, parado junto a la consola, sonrió con desprecio. ¿Crees que puedes llegar hasta mí, insecto? La horda te devorará antes de que de un paso. Liwei no respondió. En lugar de eso, se movió. No hacia adelante, sino hacia la pared del túnel. La horda estaba a 20 metros, luego a 15. Los primeros zombies, con sus brazos extendidos, arrancaban el air. Liwei saltó, clavando el escápulo en una grieta de la pared de concreto, usando su peso para balancearse. Giró en el air, aterrizando sobre los hombres de un zombie de face 2 que avanzaba. La criatura gruñó, tratando de morderlo, pero Liwei ya se había lanzado al siguiente.
usando los cuerpos putrefactos como escalones. El tiempo es ralentizo. Cada movimiento era una ecuación. El ángulo de un brazo, la distancia de una mandíbula, el momento exacto para escribir un golpe. Su escápulo cortaba tendones, perforaba cráneos, pero no se detenía a matar. Solo necesitaba pesar. A 5 metros de Vargas, un zombie de phase 3, más grande y con garras de hueso, se interpuso en su camino. Li no tuvo tiempo de escribir. La garra se clavó en su costado, destruyendo la chaqueta y la piel. Sintió la sangre caliente corriendo por su abdomen, el dolor punzante, pero su mente se mantuvo fría. Con la mano izquierda, hundió el escápulo en la articulación de la muñeca del zombie, cortando los tendones. La garra cayó inerte. Vargas retrocedió, sacando un cuchillo táctico de su cinturón. Iris turco, Forense. Pero tu cuerpo es débil. Se abalanzó sobre Li, el cuchillo apuntando a su garganta. Li se dejó caer, rodando por el suelo, sintiendo el filo del cuchillo arañar su mejilla. Se puso de pie de un salto, la sangre manchando su rostro. Vargas era rápido, entrenado en combatir cuerpo a cuerpo, pero Li había pasado años diseccionando cuerpos, conociendo cada punto débil del organismo humano. Vargas atacó de nuevo, una estocada directa. Li giró su cuerpo, diciendo que el cuchillo para rozando su costado, y con un movimiento rápido, su escápulo cortó la correa del cinturón de Vargas. El dispositivo cayó al suelo con un golpe metálico. ¡No! Gritó Vargas, lanzándose hacia él. Li fue más rápido. Su pie izquierdo aplastó el dispositivo, sintiendo como los secretos se rompían bajo la suela. Una chispa azul saltó, y un grito ensordecido llenó el túnel. El zombie Dios se erguió, sus ojos inyectados en sangre brillando con una furia primitiva. La conexión con su controlador se había roto, y ahora solo quedaba el instinto. La criatura giró su cabeza hacia la horda, y con un rugido que sacudió las paredes, se lanzó contra ellos. Sus garras destrozaban cuerpos, su mandíbula trituraba cráneos. Los zombies, desorganizados, caían bajo su furia. Li sintió un golpe en la nuca. El mundo giró. Vargas, con el mango del cuchillo, lo había golpeado. El dolor era seguidor. Una explosión blanca detrás de sus ojos. Cayó de rodillas, la visión borrosa. Vargas se inclinó sobre él, levantando el cuchillo para el golpe final. Adiós, Forense. Pero antes de que el cuchillo descendiera, un niño, uno de los sacrificados, se levantó temblando y golpeó a Vargas en la pierna con una piedra. El científico tropezó, maldiciendo. Li aprovechó el momento, arrastrándose hacia los niños, cortando las cuerdas con su escápulo. Corren susurró, la voz apenas un hilo. Salgan de aquí. Los niños, aterrorizados pero vivos, corrieron hacia la salida del túnel. Li se puso de pie, temblando, la sangre goteando de su costado y su cabeza. El zombie Dios seguía masacrando a la horda, pero su mirada se volvió hacia la ciudad, hacia los edificios que se alzaban más allá del túnel. Una luz seguidora comenzó a emanar de su pecho, un resplandor blanco que crecía, que envolvía su cuerpo. Li sintió el peligro en sus fusos. Esa luz no era solo energía. Era un signo, un preludio de algo catastrófico. El zombie Dios comenzó a caminar, sus pasos pesados, dirigiéndose hacia la ciudad. No, murmuró Li, apretando el escápulo. No puedes. Pero su cuerpo no respondía. Las piernas temblaban, la visión se nublaba. El zombie Dios se alejaba, la luz envolviéndolo por completo, convirtiéndolo en un sol errante que se dirigía hacia el corazón de la ciudad. Li cayó de rodillas, la sangre formando un charco a su alrededor. La luz era tan brillante que dolía mirarla, pero no podía apartar la vista. Todavía no termina susurró, arrastrándose hacia adelante. Tengo que detenerlo. El túnel se llenó de luz, y el mundo se desvaneció en un blanco seguidor. La luz seguidora del zombie Dios se expandió como un sol artificial, devorando la oscuridad de la ciudad en ruinas. Li arrastrándose sobre los escombros, sintió el calor en su piel, un calor que no quemaba, sino que penetraba. Sus ojos, nublados por la conmoción cerebral, parpadearon mientras la luz se intensificaba. Luego, un estallido sordo, como un corazón gigante que explota, y la luz se desvaneció en una onda expansiva que levantó polvo y cenizas. Cuando el polvo se asentó, Li se incorporó lentamente, apoyándose en el brazo izquierdo. La mano derecha colgaba inerte, un peso muerto. Frente a él, la horda de zombies que momentos antes cubría la plaza se desmoronaba. Los cuerpos se deshacían en cenizas grises, arrastradas por el viento. Los gemidos cesaron. El silencio era absoluto, roto solo por el crujido de los edificios derrumbándose en la distancia. Pero entonces, una tos seca lo sacudió. Li sintió un ardor en la garganta, como si hubiera inhalado fuego.
Miro sus manos, las venas se oscurecen, tornándose un azul negruzco que tripaba por sus antebrazos. La toxina. La explosión había liberado algo, y él lo había respirado. Cerró los ojos, activando la autopsia cósmica. El mundo se volvió un mapa de líneas de causalidad. Vio su propio cuerpo como un cadáver en la mesa de disección. Las líneas de energía que fluyen de sus núcleos implantados los que había extraído de los zombies estaban ennegrecidos, retorciéndose como gusanos bajo su piel. La toxina no atacaba a los humanos puros, atacaba a los portadores de núcleos. Y él tenía 5. Maldición susurró, la voz rasposa. Se sentó en el suelo, apoyando la espalda contra un muro derruido. Secó el escápulo quirúrgico de su bolsillo. La joya reflejó la luz mortecina del amanecer. No había tiempo. La toxina avanzaba hacia su corazón. Se ligaba, se convertiría en uno de ellos, en un zombie consciente, atrapado en su propia mente. Nunca dijo, y hundió la joya en su propio pecho. El dolor fue blanco, ceguera. Su cuerpo se arqueó, y un gemido escapó de sus labios apretados. Pero su mano no tembló. Con la precisión de años de práctica en el Imperial Home, deslizó el escápulo a lo largo del esternón, abriendo la cavidad torácica. El olor a sangre fresca y carne viva llenó el air. Vio sus propios pulmones expandirse y contraerse, el corazón latiendo frenético. El primer núcleo estaba alejado cerca del hígado. Lo extrayó con pinzas improvisadas de sus dedos, sintiendo como la energía negra se desprendía de su carne. El núcleo, un pequeño cristal púrpura, cayó al suelo con un tintinio. El alivio fue inmediato, pero el agotamiento lo golpeó como una ola. El segundo núcleo estaba en el muslo izquierdo. Cortó la piel, separó el músculo, y lo secó. El tercero, en el hombro derecho. El cuarto, en la base del cráneo. Cada extracción era un infierno. Su visión se nublaba, pero la autopsia cósmica lo mantenía enfocado, mostrando la línea exacta de corte. El punto justo donde el núcleo se conectaba con la médula. El quinto y último núcleo estaba encrespado en el ventrículo derecho de su corazón. Li Wei dudó. Si se equivocaba, moriría. Pero si no lo hacía, la toxina lo consumiría. Tomó una respiración profunda, sintió el latido bajo sus dedos, y cortó. La joya penetró el pericardio, y con un movimiento rápido, extrayó el núcleo. Un chorro de sangre caliente salpicó su rostro. El corazón dio un salto, luego se estabilizó. Li Wei cayó hacia atrás, jadeando. La herida en el pecho comenzó a cerrarse lentamente, la carne regenerándose. Pero se sentía vacío. Los núcleos que lo habían dado fuerza, velocidad, resistencia, ya no estaban. Era un humano normal otra vez. Débil, frágil. Permaneció allí, en el suelo, mirando el cielo gris. El sol se filtraba entre las nubes, iluminando las cenizas de los zombies. La ciudad estaba en silencio. Los niños que había liberado corrían entre los escombros, buscando a sus familias. Algunos lloraban. Otros rían, aliviados. Li Wei cerró los ojos. El cansancio era abrumador. La conmoción cerebral lo nublaba los pensamientos. Pero justo cuando el sueño lo vencía, sintió un escalofrío. Abrió los ojos. En la distancia, más allá de los edificios derruidos, una nueva horda avanzaba. Pero no eran zombies comunes. Sus ojos brillaban con una luz roja intensa, como ascuas en la oscuridad. Y entonces, una voz, fría y antigua, resonó en su cabeza. El verdadero Dios zombie ha despertado. Li Wei sonrió, una sonrisa amarga y cansada. Con la mano izquierda, tomó el escápulo ensangrentado del suelo. Lo afló contra la piedra, el sonido metálico rasgando el silencio. Bien murmuró. Que venga.